Hello and namaste. Welcome back to my ways. I hope you all are doing well and I'm back with a new video. आजको भिडियोमा चाहिँ I'm going to create this look. And I want to mention you that I am not a professional. I have not done this before. मैले कहिले पनि गरेको छैन. This is my first time that I am trying a creative makeup look and I am inspired by Suji Makeup Studio. Without further delay, let's start the video. फर्स्टमा चाहिँ म आफ्नो फेसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्दैछु. एउटा स्किन पिल्ड पोर्सन र एउटा चाहिँ मेकअप पोर्सन गर्नको लागि. त्यो डिभाइड गर्नको लागि चाहिँ मैले लाइटर सेड अफ कन्सिलर लिएर जस्ट आउटलाइन गरेर डिभाइड गर्दैछु. रिमेलको रेडियन्ट प्राइमर लिएर म हाफ पार्ट अफ फेसलाई प्राइम गर्दैछु. फाउन्डेसनको लागि म नोटको फाउन्डेसन युज गर्दैछु इनसाइड स्यान्ड. युजिङ अ ड्याम ब्युटी ब्लेन्डर आई एम ब्लेन्डिङ द फाउन्डेसन. एलेगलको डार्क ब्राउन ब्रो पोमेट लिएर म आफ्नो आइब्रोलाई फिल इन गर्दैछु. आफ्नो आइब्रोलाई क्लिन अप गर्नलाई म मेबेलिन न्युयोर्कको फिट मी कन्सिलर सेड 20 सेन्ट स्याभली युज गरेर ब्रोलाई क्लिन अप गर्दैछु. स्टेप वाइज हाउ टु फिल इन योर आइब्रो भन्ने भिडियोको लागि चाहिँ यु क्यान चेक माई एभ्रिडे मेकअप लुक, जुन चाहिँ म माथि आई बटनमा मेन्सन गरिदिन्छु. यु क्यान गो एन्ड चेक आफ्टर दिस भिडियो. टेकिङ दिस ब्राउन कलर आई एम युजिङ इट एज अ ट्रान्जिसनल कलर फर माई आई स्याडो. I am using this grey color as my base. Taking a highlighter, I am highlighting my brow bone. Brow ला highlight गरिसकेपछि I am just concealing my under eye area. अन्डर आई एरियालाई कन्सिल गरिसकेपछि म माथि नै लगाएको ब्राउन कलरको आई स्याडो लिएर लोवर ल्यास लाइनमा लगाउँदैछु र इनर कर्नरलाई हाइलाइट गरिसकेपछि आई एम नाउ फिनिसिङ माई आई लुक. टाइम फर सम ब्लस एन्ड हाइलाइटर. आई एम टेकिङ बोथ फ्रम ब्युटी जेम्स प्यालेट. आई एम नट एक्सप्लेनिङ द प्रोसेस इन डिटेल किनकि मैले यसको लागि एभ्रिडे मेकअप लुकवाला भिडियो बनाइसकेको छु जुन मैले आई बटनमा मेन्सन गरिदिएको छु. And now time for some creative work. मिस क्लियरको यो ब्राउन सेडको लिपस्टिकलाई लिएर म यसलाई कन्सिलरको फ्रन्ट साइडबाट लाइनिङ गरेर जहाँसम्म कन्सिलर द्याट इज अप टु नेक म त्यसलाई लाइनिङ गर्दैछु.
लाइनिङ गरिसकेपछि सिमिलर काइन्ड अफ ब्राउन सेड अफ आई स्याडोलाई लिएर म त्यसलाई स्मज गर्दैछु, ब्लेन्ड गर्दै स्मज गर्दैछु। We do not need a perfect line, we just need a smudged kind of look. Can I take you there? I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. स्मज गरिसकेपछि पहिले ड्र गरेको कन्सिलरको लाइनिङ त्यसको जस्ट अबोभमा एउटा सानो कर्भ ड्र गर्दैछु। त्यसलाई ड्र गरिसकेपछि त्यो भन्दा अबोभ चाहिँ म अर्को कर्भ ड्र गर्दैछु। I am doing the same as before, using a lipstick and then a brown color eyeshadow and smudging it. After applying a red shade of lipstick, the look is finally completed. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Thank you so much for watching this video. If you like this video for any reason, do not forget to give a thumbs up and share it with your close ones. And do not forget to subscribe my channel. Please subscribe गरिदिनुस् च्यानललाई र साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गरिदिनुस्. And if you decide to recreate this look, then do not forget to tag me on Instagram and Facebook. My socials are listed in the description box below. Stay safe and stay blessed.